Эх, всем привет, Мейс, здорово. Как дела? Да, нормально. Наконец-то дожил до вечера. Чтобы в Red Dead Redemption поиграть-то, господи. Скажи, с утра сижу, такой ломка начинается уже. Вот, собственно, продолжаем сегодня играть в Red Dead Redemption. У нас там всякая дичь происходит постоянно. То мы с лошади падаем, то еще что-нибудь, блин. Еще кто-нибудь клипов бы нарезал, вообще было бы классно. А то мне что-то лень. Все можно на работе пить, блин. Ну ладно, конечно, посмотрим. Вот, с такими смешными моментами было прикольно. Там Кирюха вроде обещался, но потом. В общем, посмотрим. Вот, сегодня продолжаем. Сегодня у нас будет, ну да, Red Dead Redemption. Завтра, послезавтра не будет Red Dead Redemption, потому что будут другие игры, которые выходят, и надо их посмотреть. Ну и заодно немножко отдохнуть от РДРа. Хотя он не приедается, на самом деле, совсем. Он за 11 часов у меня вот ни разу не надоел. И наоборот, хочется больше в него играть. Ладно, хоть пиздеть, короче. Так, что у нас там вот это? А, сейчас я постоянно забываю. Надо же сделать вот эту вот вещь. Так, сюда делай. Сюда делай. Так вот делай. Все. Хорошо. И все, в принципе. Че, погнали. Вроде все сделал. Описание. А, я еще со звуком тут. Будет беда, это я знаю. Так, надо сейчас, ну, глюк такой, карта захвата. Тинг, тинг. Окей. Ну что, должно быть все. О, все ништяк. Это бывает звук, короче. Чуть подвисает. Надо кое-что переключить, все становится хорошо. Вот. Что говоришь, да, наверное, все забанились про РДР на ПК в Стиме, помнишь, титры-то? А, ну да, я ж репост. Ну, прикольно. Не, ну я думаю, как бы уже находят там некоторые такие доказательства. А, бля, кстати, я ж приложение Компаньон скачал. Только я не помню свою четку Рокстара. Поэтому не знаю. Я в него, наверное, не войду просто тупо. Войти. Бля, я себя не помню. Ой, что делать, если я не помню реально? Пропустить. Настройки. Поддержка, Social Club. Бля, а что делать, если я не помню своего Social Club? Вообще, даже почту не помню, куда там зарегистрировано. Сейчас, секунду. Автомобили, так. Ну что правильно? А, хуюшки, неправильно. Ладно, потом, конечно, надо создавать новый, в смысле, она вот у меня привязана в этом, в Стиме и в PSN, но мне привязано, автоматически подхватывается. Поэтому, как бы, оно сохраняет туда весь этот... Прогресс. Надо вспомнить, потому я просто не помню, на какую почту и какой пароль, блин. Да ладно, это все херня. У нас там что-то сюжетные задания кончились, по-моему. Как-то. Ну, у тебя такой сайт, записывай все свои учетки на стикеры, блокнот, крестовина. Да, я как бы... Просто я ей не пользуюсь, поэтому как бы... Оно у меня, видишь, в Стиме запомнилось, в PSN не запомнилось, все как бы и насрать. По сути. От Стима, от PSN я помню, это самое главное. Как... Ну что, надо что-то записывать, блин, записывать. Хотя надо бы, наверное, записать. Где? Хорошая. Сейчас вспомнить надо, потом запишу.
Так, у нас там что-то мы... А, ну мы, наверное, потому что убегали от законников. Поэтому, собственно, и задание... А, он появилось задание, да? Так, блин, опять я забыл управление. Так, мы в каких-то ебунях, короче, находимся. Так, F это кто у нас? Или это не F? Это Марсон. Джон сказал, что он хотел кое-что провернуть в Валентайне. Так, ну мы... А, ну в принципе, нам... Подожди, а лагерь наш? И я что-то затупил. А, погнали? Я просто думал... Что-то я хотел сделать. Я просто забыл, что я хотел сделать. Развалины. Я хотел, по-моему, поработать этим охотником за головами. По-моему, там что-то... Ох, какая красота. Блин. Черт побери. Ладно. Погнали. Еще куча всяких паскалочек. За статейку. Опа, кто-то стрелял. А ну-ка, блядь, не в мою смену. Опа. Чё? Ячейка автосохранения уже содержит файл автосохранения, да прольется нефть. В смысле, подожди. А зачем? Ну да. Заебись, ворвался. Ладно, бывает. Прям как Спайдермен. Ворвался в преступление, умер. Все хорошо. $30 бачей забрали. Нихера себе. Дороговато. Где лошадка? О, лошадка. Налетчики из Лейма. Ну, этих пидоров найду. Так, можно мне мою шляпу, пожалуйста? Спасибо. Налетчики, это залетчики. Я прочитал, да? Дичь. Скетчбук в Казахстане. Да-да-да. Тихо. Мы знаем, что падать здесь опасно. Поэтому... Нью-Ханновер. Произошло бы что-нибудь по пути. Как это обычно бывает. Но, если я так понял, это не просто как бы что-то в мире происходит. А это именно игра тебе подкидывает события. О, Вова, привет. То есть события просто тебя подкидывают на пути.
Как вот это было, когда я был наверху, конечно, внизу что-то происходило, начал гору обходить, херак, короче, оно исчезло. Думаю, это не будет не один раз. Ой, это у зайчишки пизда была. В принципе, теоретически сможешь найти мой скрипт на своей площади. Значит, главное тебя найти, там уже будет проще. Тыгадык, да. Привет, Кирюха. Всем, кто подходит, привет. Весело скачем. Кстати, там еще, оказывается, можешь в оружейном магазине забрать оружие за предзаказ, который давали. Я что-то про это забыл совсем. Ну там оружейки прикольные такие прям. Так, это мы куда пришли? Это Валентайн? О, нет, это нихуя не Валентайн. А чё поезд стал? В поездах можно взять богатую добычу. Вы можете сесть на поезд, когда он стоит, или прыгнуть на него с лошадью, затем ограбить. Да? Да не, я пока не хочу на поезд. Выровнять скорость, когда на экране появится подсказанное видео, то что прыгну на поезд. Мы не будем этого делать пока что. Потом займемся этим. Так, это мы где вообще опять? Валентайн, да? А где наш лагерь? Вот это наш лагерь. А, ну да, все правильно. Ладно, пойдем к Марсу, а потом займемся, наверное, охотой за головами. Here's Johnny. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about, or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. Пойдем. The train job was a start, but we need more money. Till we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you, we try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was a prize pony once. Now I'm a workhorse. Listen, Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkertons here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. There's a hitching post over there. Tether the horse and I'll meet you across the street. I already don't like how this is going. Так. Джонни, кажется, заходит под стрим. Ну, Джонни, конечно, как раз кантри, но как раз самое то. Да, из того, что сказал, это не факт, что угощу. Ах ты хитрец. Чего заманиваешь? Потом говоришь, что не будешь кормить. Не надо так. Чтобы купить оружие. Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem.
If you want to see what we've got, it's all in the catalog here. Так, ну позырим. Ты там показывали, не помню, где нашли, короче, ребята нашли каталог, он прямо тут также был сделан каталог реально. Только единственные цены были пониже. Так. Ой, почему это... Самозаводный. 50 его. Почему нельзя купить его? Вулканик. О, а что, за предзаказ ничего не давали? А, вот с откидным затвором. Почему бы нет? Блин, здесь можно улучшать, прикинь. Воу. Блин, ништяк, слушай. Стиль металл. Прикольно. Гравировка даже, ёб твою мать. Хо. Круто. Вот это нормально. Боеприпасы. Экспресс-патроны, скоростные патроны. Так, это что, урон? Давай возьмем. Крутяк. Sure. Let's go. Что наш устал. Ну-ка, погоди. Погнали. Кстати, с оптикой салона какие улучшения? Нет, там технических нет, они больше такие косметические. А он там есть нарезка ствола, типа. Ну да. Тебе дороже выйдет. Я ж прожорливый.
Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl... What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Кстати, по-моему, возле ранчо Эмеральда можно НЛО найти. Что там? Сгорел чуть не чипсы, захотел пить и есть. У меня есть только пить. Я подготовился. That the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rival you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Вот это хорошая идея. Okay, I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Валим. That spooked him all right. All right, let's go round him up. Довольно просто. Жопа ленивая, алло. Ничего, хотя не экономно это подходит, не экономный ник. Все надо экономить, говорит, не экономный геймер. Что сказал? Так, где там стадо там? Ну, стадо разбежалось. Собирать надо. Да, не второй ошибок прошлого стрима. А, не падать с лошади, в смысле. Доктор Пейпер, да, продает. К этим надо приблизиться. Так, алло. You know what, Marston? Why don't you leave the sheep to me? You ride Shang, keep watch for any trouble.
В смысле я буду? It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be learning how to herd. All right, whatever you say. I'm done arguing. Move! Easy. Yep. That's more like it. Keep moving. Погнали. Куда вы поехали? Go, go! Давай, давай, вперед, вперед. Че, не разгоняйся, не давай локстовину. Чтобы слушать, нужно разделение метров так 20. Да, я понял. Не, просто она прям ко мне подойдет. Она не хочет. Так, у нас собрались, алло. Move it up. Now you got it. Yeah! Так, далеко там еще гнать, я хочу, устал уже. Вчера было выяснить, что крепче череп ковбоя или дерево. Ну, это да, было дело. Those are up, boys. There you go. Оп. Line sheet. They're okay. Well, you seen better around here? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. What are you trying to say? I'm trying to say, you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. You want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Нормально. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. We're paying. Go on now. Ну, блин, что поделать-то? You'll get your money. Dutch is waiting for us at the saloon. Yes? Что поделать, да? Приходится, конечно, меньше получать. Но она же краденая, как бы. Поэтому, как бы, тут это... 18%. I thought we was doing the robbing here. Good money. Well, thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will ya? We ain't kids no more. No, never really was. Yeah. Easy. Так. Come on, sunshine. I'll buy you a whiskey. Ну, вот это другой разговор. А у меня впереди теперь еще револьвер. А, прикольно. Морал. Stop sulking and let's get a drink. Да идем, идем, господи.
Там что-то происходит, просто хочу посмотреть. Not everything, but in After the you, end, sir. I don't believe in absolutes, just shades of gray. Compromises. Compromise it. Well, I have never been a man. Gentlemen, Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And we're just waiting to get some pay on a few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen, drink? Sure. Да, прибухнем чутка. Like talking to Шерл. old Strauss to Здорово. make you want to blow your own brains out. I should have left him Indeed, where I yes. found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes ну, out чё on ж stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderland! Get out here! Get out What here the now! Vanderland! Опа. You don't know me, but you keep robbing me! My name is Leviticus Cornwall. А, это мы твой I am поезд not a грабанули. man to be messed with by the likes of you. Get out here before I have Fucking these hell. men killed. What do you think? Get out here, Well, you depraved piece of trash. You start spinning the yarn. When I think the moment's right, I'll make a I move. got where I am by letting Why scum not? like you rob from me. Vanderlyn, you're done. Now get out here now. Deal with this nonsense. Нормально. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me, nor do I want to be this Dutch. Whomever. That's better. Here come more of them. Turn back now. Так, алло. Погоди-ка, у меня там, по-моему, ружьишка была. Нет? Just give it up! You're outnumbered! You're going to the dog! Does anybody need some Mr. Cornwall right out here? Опять РДР, сука. А, да, ну да. Это ж РДР, алло. 70 часов геймплея, что ты хотел-то? Stay with me! Ух. Let's go! Come on! where are you going? That's right at them. We don't run, Mr. Strauss! Oh, God! Куда стрельба? Push away! Arthur, shoot someone! I'm trying! Get behind the wagon as we push, Arthur! You can use it as cover! What are we doing? Get down to here! You're going to get yourself killed over there! Put a bullet in that bastard! We are just gonna walk out of here! Да умри ты уже, господи. It's just a scratch. Shut up. You can talk. We all heard you whine about a little nick from a wolf. Вы чё, псы? You shut up and kill these bastards! Why don't you run now while you still can? This is madness. You're on the front line now, Mr. Strauss! Какие-то тупые идиоты. Я не понял. Ты чё, псина?
Ты ж... Псина, блядь. Horses are over there. Grab Strauss and let's go. Так, парень, нам пора. Таковая ситуация. Да, это Джон Моррисон с первой части, конечно. Вон он сейчас стреляет, видишь, стоит. Вот он, видишь. Это вот Джон Моррисон. We're clear. Let's go. Put Strauss on the back of John's horse and let's get out of here. А, на лошадь Джона. Arthur, come on. What the hell are you doing? Ну, ща, погоди. Make sure nobody's А, following так, us. добрый новый человек, произошла ошибка. We're gonna gather the troops. Ну да. Бля, они сами начали, я не знал. We can't stick around after this. Let's go. Вот, блядь, нихуя себе. Ну да, это же... Ну, РДР 2 это прикол к первой части. I better get out of here. Как раз же банда Вандерлинда. Вот, там про нее все было-то. А у меня есть динамит. Чисто хочу проверить. Я не понял, ты чё, псина, блядь? Опа, здрасте, блядь. Блядь, что это было? Это же он, даже я его знаю, блин, конечно. Ты давно ее говорил уже еще на стриме, ты чё? Здесь и жена, живой ребенок. Мы сынишку его на рыбалку водили. А, сбежать надо? А может я на лошадку сяду туда? Хер. Погнали. Бля! Сука, опять это случилось. Лошадка, вставай быстрее, блядь. Go, 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 go. Скачи, лошадка. Походу в Валентайне мы больше, короче, не будем, да? Бля, я только хотел поработать охотником за головой. Ой, блядь, нет, стопэ, стопэ, стопэ. Походу я уже не буду работать охотником за головами. Что это охуенно катаешься на дашье? Лошадь под огонь посредством такого. В смысле? Как я должен убежать? Всех не перестреляешь. Я его, если честно, уже посмотрел, да. Блять. Ладно, погнали. Да ёпта, да как это происходит, сука? Лошадка. Пойдем, блядь. Ой, блядь. Это реально надо нарезку, блядь, делать.
Опа, это охотник. Hey, put that gun away from me. А, прости, я не хотел. Well, look who's got a yellow belly. Ладно. Про лошадника. Мастер лошадей, ну да. Ладно, погнали. Hey there, mister. Марют. Просто пугу. Да я это алло. I'm coming in. Welcome back, Arthur. Чё? А чё, нормально? Чувствую духом распродажи, скажи, прям тащусь количество товаров со скидкой. Что один товар сегодня? Ну да. Так распродажа началась уже или нет? Или она в 9? Я не помню, на 8 часов вечера начинается или в 9? Well, Arthur. Лошадка, бедная. Намучишься, если ты еще со мной. Sorry, girl. Покорми лошадь. Или нечем. Походу нечем. Ну ладно. You saved the silly bastard's life, and you and him go robbing sheep. He's a grown man, Abigail. At least he looks like one. He's a goddamn father. He's got a Ну и child. шо мы... I'm just begging you not to get him killed. Да, он выживет. Про него игра целая есть, алло. Ты чё? А, чё, началось уже как 45? Разве? Что-то в 8 часов заходил, ни хера не было. Сейчас, скорее всего, подальше посижу, стриматься не будет. Ну, иначе. А чё так? Join the commune. We stop when we find someplace sensible, shake them that's following us, and lie low. This is lying low. Turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Так, дача. Ну что там? Yeah. Micah told Да, me to ёб place твою it мать. and lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Устал. Okay. Maybe you and Charles can go take a Ладно, look. хорошо, Clear off отдохнуть, anyone you конечно. find before the whole lot of us Зато will мне be предстоит so conspicuous. всю неделю. How we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because А, I она все-таки в worry. 9 We are начинается. just the А, same. по Москве. Хорошо. Hey, Charles, come on. I need you for something. Now, where have I heard that before? Бля, что, не поработаю, что ли, охотником за головами? Черт побери. Так хотелось. Или поработаю, просто надо будет заплатить. Резко... Что? Останавливаться. А, резко поворачиваться останавливаться. О, прикольно. We're packing up and moving on. Че? Again? We В смысле, have что, to бой больше недели? fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made at Valentine. Не, я имею в виду, на этой неделе просто много игр выходит. Ну, 2 игры еще выходят. Killed a lot Завтра Call of Cthulhu. Послезавтра The Quiet Man. They must know where we are by now. Hold. So, Там потом что-то еще выходит. yeah. Area called Dewberry Creek. Поэтому завтра, послезавтра РДРа не будет. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south.
Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. So where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time. Hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried-up creek. Seems very open. Whoa! Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain, neither. Well, let's take a look around. Так, чё там? Готовлюсь, то есть сейчас парочку новый телефон будет жестко выбирать. Надо где билет покупать дешевый телефон, дождаться даже там. Хорошо. Кстати, Йоха заходил вчера, да. Говорит, название его забайтило. По. Че это трупик? Let's be careful, Arthur. Можно его грабануть? Или его уже грабанули? There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any of you... Shoot first, debate second. Погоди, мне кое-что надо взять. Survival's for the sake of it. Quit talking. You started it. По моему указанию. Хорош, спасибо. Так, ясно. See there? Tents and a wagon. Looks deserted. Okay, well, let's have a look around and make sure. Да, давай позырим. Where is everybody? Походу, пизданули всех. I'm being careful. Чем пахнет? Someone's been here. Sure. Someone's still here. There ain't no one here now. I ain't so sure about that. О, мадемуазель. Так, тихо, спокойно, спокойно. It's okay. It's okay. Come out of there. You okay? You don't mean no harm. Спокойно, спокойно. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? О, немцы. No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of They here. took our father. Who did? Men last night. Where? Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Так. Girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. Сегодня особенно странный. Так бывает? Come on, girl.
I don't see nothing. Bookmarks. This way. Ну, погнали. Посмотрим, что там. What's going on with you? What do you mean? You were just going to send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons breathing down our necks. We should be moving camp, not running off on some... Буря собирается ни хера. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Hold up. Let me check this. Как ведешь себя странно, другим путем, и как обычно ведешь себя более страннее. Okay. Looks like they go down this way. То, что не у меня не убивает, делает меня страннее. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch. Да, ёб твою мать. Хватит скакать. We should have moved right then, if you asked me. Bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. Wait, just let me make sure this is right. Да, быстрее, пока буря, блин, не началась. Объясняй, ты усугубляешь. Continues along the shore here. Anyway, you were saying. That kid is gonna be tough for him. Yeah. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Опа, а вот следычки. Ты прям считаешь, да? Хотя можно будет заглянуть, посмотреть. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young. A long while. Year. Wait a second, just want to look closer here. Hey. Ну давай. Или не надо было? They carry on along this trail. Мне не надо было, бля. Смотри. You were saying he did? And we was family, you know? I guess I still ain't fully forgiven him for that. Yeah. Мне кажется, то, что вы найдете отца на ту семейку, ее будут. Надеюсь, что нет. Seems deserted. Let's take a look. Может, они заныкались где-нибудь. Я бы достал ствол. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Ну, мы тут открыты как бы с этих сторон. Вот так вот. This looks like our fella, Charles. Quick, cut him free and let's get out of here. Да завали хлебало. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne! Vorsicht! Three coming right at us. Эх вы пидоры, да я вас всех, сука. Doesn't look like it.
Да что ты дергаешься, алло? It's okay. Getting you out of here. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Here, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Пойдем. Горе быть поселенец. Ну, пойдем, лошадка моя там. Херонию предложили стать там лагерем. Ну да, здесь все открыто. Как-то это чересчур. $48? Нихера. Блин, башку оторвало, охереть. Как будто ГГ понимает по-немецки. Ну, типа это так. Ответил, типа, ну, окей. Мне как показать, что 94 товара скидка. Обновлю 4 товара. Странно. О, стимулятор для лошади. Неплохо. $73. Так, тихо. Да, господи, будешь менять? Нет, алло. Вот, теперь два револьвера. Take you back to your family. Hat meine Familie sie geschickt? Also soll ich mitkommen? Tja. English, motherfucker. Do you speak it? Что, надо ждать 23:00, надо ждать? О, неплохо. Все-таки не тупой. Ну, есть такое, да. Стример не тупой. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellas? Знаешь, как ведь просто волос? Да. Back there. Why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with their words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Ну, сказали, там мы. I'm sorry, friend. I can barely speak English. Это было близко. Можешь по дороге? Ой, блядь! Ой, господи. И чё он погиб-то, господи, он чуть-чуть упал-то, подумаешь. Ой. Фига, ножик лежит. Шо, блин, сухари сушить? Охуенно же я вообще. Лучший верховой ездок Дикого Запада. Никогда не надоест, да, это мое просто. Это мое призвание прям. Да, когда должен заклипить это все.
все мои эпичные падения. Вы только не уебись, пожалуйста. Спасибо. Wo bringen Sie mich hin? What the hell did you do to those fellers? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld. Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie. Научишь? В принципе, там просто ты модератор, там, по-моему, уже на стрим на это нажать, и там есть типа кнопка сделать клип или что-то такое. Но это вот уже на записи, может быть. Есть хайлайты, которые там даются 30 секунд, чтобы типа успеть. То есть что-нибудь типичное происходит, нажимаешь хайлайты и, короче, типа он делается. А уже когда запись будет... А, ты про лошадей? Да, это ничего сложного. Нужно лишь два качества. Это слабоумие и отвага. А остальное все само получится. На выходных и свободное время. Ага. Творческая студия. Ну это, ну это в смысле ты хочешь в этом, на ютубе? Нам на Твиче проще делать эти. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, alles klar. Господи. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Кошка, блядь, прыгает, как слон. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Такой, благодарность. Слиток золотой, прикинь, дал. Что там? Или на ютубе? Или по старинке в Adobe Premiere. Там проще игры на Твиче, когда запись стрима смотришь, там, по идее, можно делать эти... Тем более, ты модератор, по-моему, по-моему, должно быть там это, я не помню. Или только я могу делать. Hello, Arthur. Dutch. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Любой можешь клипать. Не, хайлайт это во время трансляции. Глава 3 будет, чтобы быть быстро. Как-то. Остров Клеменса. Несколько дней спустя. Не, просто сначала сами моменты поделать хотя бы. А потом их скачать уже и уже из них нарезочку делать. Нужно выгодно продать скупщику. Неплохо. Ей, в поисках лучшей доли. Приз получен. Кстати, на любой. Ну, тем более, значит. My daddy died in the field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. We got the day. It's nice out. Old Hosea says that there's a creek around here. I reckon it's full of fish.
don't you show us this creek you've been pissing in? Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over Dutch. Always green crushing and bubble bursting. Come on. Так, ну погнали. Let's go fishing. All right, gentlemen. Let me show you how it's done. Coming past. Go on. Why don't we just fish here? There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there, oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. More Charles than me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your... Ну мы что, не так далеко отъехали. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime. А, Джона Марсона, ну в конце, да, его убили. How well we have fought, especially both of you. Так, это ни хера не спойлер, потому что этой игре уже 8 лет, нахуй. Поэтому даже, блядь, не заикайтесь. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Броутся. Ну хорошо, мы постараемся. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Oh, this is perfect for you, Hosea. You'll be able to play them. Если кто не играл, они не знают, кто это. Тоже верно. Не, ну может, блин, нам вздумает там поиграть. А мы тут спойлерим. Че встали-то, алло? Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see. Well, look who it is. Трелони, прикинь. How are you, boys? Как только все-таки просьбят, обязательно как наживется, потом... А что, нормально всего? Ну да, да, по-любому. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! Hey, the Anderson boys! I can't have more scandal! Well, allow us to help, my friend. Arthur! Chase wanted man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Арчи, погнали. Discuss the foolish magician. Let's go after that train. And do not shoot them, you hear me? Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Will you? Да бегу я, алло. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing Ой, бля. So what are these fellas wanted for? Looks like the son of a bitch is gonna make me. You sure I can't just shoot him? No,
Did I not say that? Нажали. What are you waiting for? Idiot. Get out to the others. Come on. Так, одному пизда. Train is slowing down to go through the station. Now's our chance. Get to the side of the train. See the flat carriage? Head for that. Get us as close as you can. Я стараюсь. You can jump on there? Hey, why me? Because you ride like my grandmother. You are something else. Ха! Fucking hell. Так, ох ты ж. Конечно, не виновен ты, сука. Я тебя сейчас дам. О, это было в трейлере, кстати. Так, стойте, суки. Догоню, глаз на жопу натяну. Да я стараюсь, алло. Ох ты. Сука, опять шляпа улетела. А, тварь. Так, шляпу можно? Сейчас, погоди, там еще один ублюдок остался. Иди сюда, мать твою. Что такое? Что, тебе нож, что ли? Достань нож. Паскуда. Все, огонь. Че, у кого есть плойка, ответили бокс. Есть они уже играли, скорее всего. Ну, да. Еще можно через PlayStation Now поиграть. Или на боксе One через обратную совместимость. А нельзя нож забрать. Да, это он. Ну, на решетку, так на решетку. Остальных собрали? Добил. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying Такой себе мозг. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain around here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Валентайн даже другой город, поэтому. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Undead Sniper? Немного, на самом деле. На самом деле, первую у меня не получилось пройти, потому что мне пришлось плойку продавать. И я не успел пройти.
Хотя у меня на плойке куплено 3 на аккаунт. Ну, есть, ну, видишь, как-то так. Ну, блин, это уже, знаешь, так... Условности игровые. Свой закон. Ну, свой закон, как бы, свой ширину. Типа, да, как бы, вообще, они разрознены же очень, так, по сути. Красивенько у вас. Мне нравится. Публичный дом. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Оказывается, добавил, что пройти в первую инкассацию про исчезновение Итана Дрейка. Чё? Итана Картера. Итан Картер. Я сразу... Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. I want to thank you. Мошенники. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens В этой части Джона не убьют? we welcome. Но это ж приквел, поэтому... Нет. Make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Нейтан. Excuse me, Ну, gentlemen. там фактически по одну проблему. Да, чуть-чуть. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. 2 old plantation houses, and falling out, rebel gold, and marrying cousins, and not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here. And it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I could not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Фига, уже борода отросла. Надо будет в цирюльнику сходить. Okay, so these 2 plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend, Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Какая на дно? Ставь бороду, ну блин. I'm up for it. Ну ладно, пока ставь. How about you, Arthur? Or have you had enough of the chase for one day? Ну погнали, чё делать. Great. Hosea, why don't you lead us to that spot you were talking about? Kinda like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Раз лошадка. Лошадка здоровая такая вот кобыла. Сейчас надо будет переодеться. Эта одежда надоела. So how far is this creek? It's a bit of a ride still.
And it's not a creek. It's the same lake we camped on, just a different part. It'll be worth it. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. We'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, Arthur. Нормально рыболовлю. Trelawney owes everyone for something, but his information is good. Plus, we are now ingratiated with the local law. I'd say it was a worthwhile diversion all around. А, это сцена. So, you're going back to see that Sheriff Gregg? Yeah, I don't see why not. They don't know who we are down here. He didn't seem the sharpest attacks. Neither did that deputy. If he thinks we can be useful to him, he can certainly be useful to us. A little high Я понял, да. plain sight. I feel like С самого начала we're сцены. in plain sight. But sometimes more smartly than others. Trelawney's like a bad penny. I'm not sure how good a magician he is, but he's certainly good at disappearing when he feels like it. Where does he go? Everywhere and nowhere, it seems. We wouldn't have got Sean back if he hadn't been weaseling around down that way, though. Hey, Dutch, remember that time you found him in the outhouse? Oh, yeah. We hadn't seen him in weeks. We stopped in some dead-end town in the middle of nowhere. Don't even remember the name. You and Bill were off doing something, Arthur. So, we pick up some supplies. I go to relieve myself. Open the door, and there's Trelawney, sitting there, newspaper in hand. Mr. Vanderlyn. I say, what the hell are you doing here? And he said, I could ask you the same thing. Now, if you wouldn't mind giving me a little privacy, I ate a raw oyster. This is the spot. Down to the left there. I saw some boats around last time. Be good to get to deeper water. Yes, over there on the shore. Эх, красота. I'm sure nobody would mind if we borrowed one of these. Come on. All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Oh, no. I got a good feeling about fishing here. There's supposed to be some incredible sturgeon. Oh, okay, here we go. Let me row. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. You're still too quick for me, old man. I enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. But what about stupid luck and good fish? That'll do too. Head towards the middle of the lake. Эх. Пойду поиграть, чтобы что-то... Давай, давай. All right. Good luck, gentlemen. Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best Сегодня fish. что-то неважно, ты давай, там не болей уж. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. Strong with a good old worm. Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but you'd have to be real lucky to catch a sturgeon with one. Lures it is, then.
You heard the expert, Archer. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. You got a bite there, Arthur. Fish on the line, Arthur. That feels like a bite. Ha! Got ya! Ah, I should have had that one. Давай. Ну, постараюсь что-нибудь. Спасибо, давай. О, There you go. Well done, нормально. They can grow a lot bigger than that. 2 кило, Told me you once неплохо. saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, you reckon? I would like to see that. Shit, got away. There he is. Hey, Hosea. You remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh, yeah. You do. He was maybe 20. 21. Walked in all full of himself. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Давай. Next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, "So how did you enjoy those bass?" Look, you can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. Ох, неплохо. Что-нибудь к шумастеру просто пугать. Да похер вообще. 2 I кило. used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But one day, we were river fishing when we see a funeral procession going over the bridge, and out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, "Wesley, that was nice of you." And he replies, "Well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. You hooked him." Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him. Right to the end. Нормальная рыбёха, смотри I тут. remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild, the way it should be. Аккуратненько Somehow the так. desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons had patrols out all over tall trees and Great Plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Plans change. That's just how life goes. Did I ever tell you my mother's buried in Blackwater? Really? She is? Apparently so. I only found out from an uncle of mine years later. Last I knew, Че, рыбёхи какие, а? Philadelphia. Одна лучше другой. And didn't see her again. She and I didn't always. Ля, ему долго так было. I wasn't always a very obedient child. I can only imagine. Still, I loved her in my own way, and she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. You got something biting, Arthur. Nice, you hooked him. Да.
you're getting the hang of this. Конечно, неплохо, Саня. Блин, уже столько наловил, что... И обожраться можно. Да, господи, когда мы закончим? Got a nibble there, Arthur? There you go. That's a nice one. Yeah, that's a keeper. Заебался. Arthur's got a bite. Well done. Ну как, рядом. Make sure you don't forget about that and let it rot in the bag. Да понятно. You got a bite. Nicely done, Arthur. Сорвалась. Тихо. Good job, Arthur. Oh, Arthur's pleased with that one. Hey, I reckon we call it a day. Да наконец-то, блядь. You ain't been chasing down outlaws. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Aha. Thank you, boys. Now, Hosea. Yes. How about a song? Okay. All right, I got one for you. Ну-ка давай. Ask that gal to give me some. Ask that gal to give me some. She says, wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till the taters was done. Threw her on the floor and knocked off some. I wish to God I'd passed her by. I wish to God I'd passed her by. Taters got burned and so did I. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Well, we 3 poor mariners knew
seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, around, around? Shall we go dance this round, around, around? And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, round, round. We care not for the martial men that do our states disdain, but we care for the merchant men who do our states maintain. To them we dance this round, around, around. To them we dance this round, around, around. And he that is a bully boy, come pledge me on this ground, 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 ground. Oh, bravo! Bravo! Well, you know, we should not let the folks back at camp think that we have too much fun. Indeed not. Ух, All прибыли. right. I think I mean, we're gonna be okay. I know. Well, I always know. Whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. This place is good for us. For now, anyway. I hope so. Well, I am going to take in the view. I'll give these fish to Gonna be fine, Dutch. Oh, that was fun today. You didn't have to chase that train. Well, don't let me bother you. Whatever you say. Так, прям рыбку отдадим. Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. All right, just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that? All right, well, I should be getting on. All right, then. Так, куда там еду надо сдавать? Oh, say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife down, or you're gonna be missing a head. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables. Блять, задание взял, сука. Не хотелось. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? My husband and we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Well, come with me then. You want to head out there, run with the men? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Ad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list. And can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? Это та, которая убили мужа, да? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth.
Ну, погнали. Бля, хотел другим позаниматься, но похер. You cool down then yet? I guess. I ain't no scullion, and I sure as hell ain't taking orders from that sweating half-wit. I guess we all gotta do our share, Princess. Where's that letter? Are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Это лично. Here. Dear Aunt Kathy, You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. Boring. Ooh. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look. We're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. We got work to do. Yeah. Вот так вот чужие письма читают. Ну, это было забавно. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No! You insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. And no guns. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you Какая? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. You won't believe this Charlie didn't put axle grease on his wagon, lost a load on a big hill. Everything snapped. О, может, мистику рыбу продадим? What's it to be? Not again. Guess I should head out there hunting again. Pleasure doing business with you. Much appreciated. Lightens my load. What did you get there, Harold? Nothing. What do you mean, nothing? What's in the price? Look, it's some ointment, all right? For a private matter. Now, I really must be going. Don't mention this to Vera. Hello. Да, вижу. Что? Это видео синглплеер игры против мультиплееров. А, ну да. Ну не видео, я видел только этот. А, или видео. Не, видео, да. Так, заменить сингл на деньги, а мульти на скидки Steam. Ну, в принципе, да. По-моему, такое видео даже есть. Ну, погнали на почту. Чукча? Hi, mister. Hi, folks. Hey. You sure run into some nice folks out this way. I hear you. That's real pretty. Where's the bedwipe? Прикольно. Plenty more folks want this job if you don't.
I help you, mister? Yes, I would like to post a letter. All right. Так. Okay, no trouble. Thank you. Bye now. Ну и штраф заплатим. Ламоин. Нюга, вот Нюга номер давай. Это как раз где город Валентайн. Потому что я там хочу еще законником поработать чутка. Да, если она там никого не горбанула. По вселенной РДР придут гости из Ривии. Гости из Киберпанк. Ну, не знаю. Could you hurry up already? I'm working. What is taking you so long? Listen, lady, I got it all in the wagon there. Мне кажется, она переоделась. Train my goat to do this faster. I think this is everything. Thanks. Here, take that for yourself, okay? Thanks. Well, give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. Такая бомбища, конечно, прожженная. You get everything? I think so. And some new clothes, I see. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you know. Maybe I'll keep. Так, для этого гармошку надо. I don't want no pity. Just treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. Mm-hmm. Just don't kill the camp cook, please. Hey there! Hey, What you folks up to? just В heading смысле? home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over. That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go! God damn it! Get moving now! Да, ёбаная тетя. What the hell was that? They was gonna rob us. Yeah. New pair of pants and you think you're landing Ricketts. Oh shit! I'm gonna run this son of a bitch down. Бля. Well, wanted to see some action, lady. Now you got your wish. You okay there, Sadie? I don't remember asking you to prove it. Твою мать. Lady, you are enjoying this far too much. There, see? Not many still standing now. Dead man walking, you are. I'll put your mama in the same damn hole, cocksucker. You run, you goddamn coward! I think we're good here, Arthur. I shoot. All right, I'll drive us back. Пойдем на кое-что. Я что, не могу грабануть? Да еду, погоди. Или все уже?
можно. Чушь. Че добру пропадать-то? Че там был пацан? Нет пацана? Дебилы, потому что напали не на тех ребят. Ну погнали, Сэдди. Чувствую, у нас проблемы будут с ней. I'm fine. Hey, you want me to drive? We showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. Can't you go any faster? You did good. But that's a lot of mess to make near camp. Че ж ты заметил, но чуть позже. Не, ну это был налетчик, в смысле. Типа он, хотя выбежал на дорогу, мы бы остановились и нас расстреляли бы. Поэтому нахуй задавили и дело с концом. Making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want a peek in that journal of yours. The mind boggles. Not a chance. Да, бабища, конечно, шибанутая. Yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. Че там, Steam пишет 94 со скидкой, за хорошим со скидками. Че, пошло что ли уже? Мне надо значков понаделать, чтобы карточки распродажи получить. Кто спрашивает? Грабить ферму? Ой, да погодите, алло. Или ты хочешь? Yes, I needed that. To clear the mind after everything. Yep. Так, где моя лежанка, короче, я пойду. Посмотрим, что там по одежке. Сейчас надо похавать для начала. Пошло на сами карточки очки 23:00. Ага, хорошо. Нормально. Сейчас похаваем и спать завалимся. Ух. Хорошо. Evening, Arthur. How are you doing, Molly? Fine. Fed up of moving all the time. Не тебе одной. That's the way it is.
Надо пожертвовать чутка. Так, дать денег. Сколько нам? Денег ни хера нет. Ну, пятюню дадим. Так, учетная книга. Это у меня $463 получается. Так, Хози, Артур. Хорошо, следующая страница. Тоники, дорогие спиртные напитки. Неплохо. Тут, по-моему, надо курятник. Да, господи. Что ты? Лодка лагеря. 450 баксов. По-моему, это для быстрого этого. Для рыбных мест. Ну, такое, как бы, ну, в принципе, можно было бы. Добавляет питательности рагу во всех лагерях, которые улучшают меткие. Ага. Поев и улучшить меткие глаза. Вот, наверное, купим. Что там, в принципе, если я ничего себе из игр не куплю, продам полойку, хуаны, коллекционные фигурки и всякое такое. Могу догнать Старка, наверное. А, купим. Курятник. Пусть будет. Че, она не с тобой разговаривает и просит поговорить. Жопа она. Вредная. Так, хорошо. Все, теперь можно, короче, поспать. Кстати. А не, уже в цирюльню потом сходим. Так, одел. Ну, пока так вырядимся. Потом тоже чуть из одежды прикупить. Что, на вашей лошади костюм, подходящий для холодного климата? Нам надо спать до утра. Стак отчет в стиме, у которого... первый, кстати, наш. Забыл, как у него этот ник. Причем вообще как-то он так особо не гнался, говорит, типа... Я спрашиваю, нахер это делать? Да, говорит, просто что-то хочется. Так, мы обосновались вот здесь, да? А где наш ёбушки? Ну, далеко мы уехали, на самом деле. Что, Валентайн наш вот здесь. Кстати, здесь за нас награду не требует. Ей. Так, ну я бы даже, короче, наверное, вот это вот отправился бы сюда. Понимаю, здесь у нас до хера всего. Грей. Там дач что-то хочет. Ну, как бы здесь не все завершили, поэтому я бы сюда пошел бы. Пастор. Что там? А, Magic Писька, точно. The face was as red as a lobster. I fell and broke my poor knob, sir.
Watch was picked from my fob, sir. I'll never get drunk no more. I'm resolved to try it. I'll stick to a moderate diet. While I drink, but I'll deny it. Славный мой. Че ты хочешь? Грабить, да вы задрали, слышь, потом ограбим. У меня есть дела. Это я утром. Не только ты. Все, погнали. Вернемся в места туда, где мы были. Поработаем чуть с законником. Что-нибудь еще интересное пропустили, я не знаю. Ведь могли же, могли. А так, может, что интересного встретим по пути. Ха! Что-то такое ощущение, что я скакал уже. Ух. Шо ты хрюкаешь? Это что за одинокий путник тут? Excuse me. I hope you're okay there. Thought you were kind of unhappy asleep. Bye now. Ну ладно. Мужик спал, просто разбудил, короче. Чуть, короче, сюжетом гнать не будем прям, потому что мы уже в третью главу перешли, в принципе. Получается, если глав всего 5, а мы уже 2 прошли. Блин, так как бы не очень хорошо. Поэтому гнать особо не будем. Steam трое скидок на товары этой недели. Захожу товары там 3, захожу с поиск скидками все страницы. Ну, типа еще, видимо, колбасит этого походу. А, 6 глав. Получается, 3 игры уже прошел, что ли, хочешь сказать. Шесть главы, 2 эпилога, 12 побочек, типа здания как с маньяком. О. Тут стреляют. Ой, а что ты? Да, да, конечно.
Туса сад. Дальше с маньяком надо разобраться. Еще карты сокровищ всякие есть. А, мы, в принципе, доскакали уже. Так, штраф я заплатил, поэтому убить нас не должны тут. По идее. А если еще подробно, что два эпилога для нас несколько сокровищ, хрень повис как побочек меня. Че? Кто сказал? Опять ты. You're like a brother, but I didn't learn your name. And I said to myself, Mickey, you never learned that fella's name. Now, you'll never see him again. And you'll be sad, like when your puppy passed, because you slept on it. Бедняга. What's your name, mister? Допустим. Arthur? My uncle's name was Arthur. Uncle Arthur, we called him, on account of his name. It's a fine name, a strong name, like a king. You could be my king, Mr. Arthur. Yes, you Так, could. в смысле? Странный малый. То обняться хочет. То он обняться хочет, то, короче, это вот это вот. Ну ладно. Может, депрессия? Может быть. У меня все-таки руки нету. Ну так. Кто такие? Hey, Wallace. This here's the kind soul I was telling you about. The one that got the venom out of your leg? Guess so. Listen, friend, I know I can never repay you, but Good morning to you. how about you head over to the gunsmith and pick out your choice of item on my tab? Oh, well, thanks. Yeah, seemed like the least I could do. With him being sent straight from the Almighty to save my life. Yeah, the Almighty. Always a doubter you are. I'm a man of this world, not the next one. Anyway. Окей, спасибо. Well, looky here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that, till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment,
But I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annesburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Fella over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. No. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. 50 баксов есть, 50 баксов. I'll see what I can do. Well, good luck to you. Спасибо, ребята. And we need him alive. That's an important point. Да, живым, живым. Так, что там собирался инструменты в магазине электроники, бытовой техники, за их новиками туда не буду заходить минимум месяц. В рекламе сотрудники с дилетантцем Скипидиби. Кстати, я так и не видел этот клип. Помню, как убить их босс, чем они заразились. Такое. Так. Царевник. Постриги-ка меня. Во, борода, усы. Длинная борода, ну такое. Спаньолка. Неплохо. Ладно, что, давай пока стрижка. Погоди. Прическу. If you're trying to impress a little someone, this here is a good first step. Короткие, такое, на лысо. My name is Heisenberg. My spot's right here. Needing a haircut? Мне понравилось либо вот это. Вот это, наверное. А вот к этому теперь надо борода и усы. Спанелка. Ну, в принципе, хорошо. Все, спасибо вам. Так. Что-то я еще хотел. Одежду я хотел. Been a while since you came through town, ain't it? Got everything you need. Have a look.
Ain't no other outfit beats their prices. Так. Одежда. Костюм, наверное, посмотрим. You like the look of that one, huh? Так. Почему я не могу этот купить? Seem a bit taken with that. Я тут не могу купить. Скажи мне, ты настолько что не можешь самому заказать свой наряд, а не брать готовый. Мне хочется, я хочу посмотреть, какие есть вообще, в принципе. Блин, ну мне нравится, вот, допустим, вот Валентайн. Но почему я не могу купить? А, честь надо повесить. Суки. Хотя не, ладно, он как-то кончено выглядит. Ну, точно он, как бы. Как-то как бомж какой-то, блядь. Это еще страннее. Вот это. Это уже куда не шло. Ладно. Так, что надо? Куда лошади? Конское зелье, кстати, надо прикупить. Без него никуда. Все. Вот цинк размога, значит, что у тебя не стоит, пока не будет честь или прочее граждане. Ладно, значит, пока так походим. Так, пойдем вооружению зайдем. Чё? Чё сказала? Hey, folks. Oh, please don't start up anything again. I couldn't take it. Ты нахер пристрелю, мразь. Как будешь на базе? Да, у меня там мало одежды. Good to see you. What can I do for you? Посмотреть каталог. Let's have a look. Допустим, револьвер. Самозаводный. Вот этот, говорит, хороший пистолет, вулканик. Fine pistol. Я знаю. Самый мощный пистолет взрывного действия. Это превосходнейшее творение Хаттон Бэйт, и вы можете заказать его напрямую с фабрики через наш склад. Перед вами едва ли не самый мощный пистолет из всех когда-либо созданных. Поднесите его к уху, когда будете стрелять, и вы в этом убедитесь. Представьте свое удивление и восторг, когда вы больше чем на месяц потеряете вслух, но зато осознаете всю силу приобретенного вами оружия. Представьте, как вы будете скакать на лошади, набивая себе под нос и держа пистолет «Вулканик» от Хаттон Бэйт, наготове в ожидании, когда кто-то в порыве безрассудства или нетерпеливости дерзнет перебежать вам дорогу. Выбирайте патроны с умом. Все самые прозорливые страны мира уже начали применять пули со сплошной металлической оболочкой. Их преимущество в том, что они не рассыпаются на осколки и не ломают кости. Они лишают солдата боеспособности, но не жизни. Тем, чтобы после войны он мог рассказать всем окружающим, как глупо затевать вражду с потомками 13 колоний. Да все, не надо ничего. Только почему... А в смысле нет? Блять.
Я не то хотел нажать. I'm looking forward to testing this out. Подожди, а как? Он же сказал за счет его. Занять одну, да, есть немного. Не, ну подожди, он же сказал, что типа это... Ой, ладно, короче. Потратил бабло все, короче, просто. Ясно. Ладно, понял. Минус бабло, да, вообще, блядь, что-то это... А как она была сделать, что-то я просто не понял. Мог купить ВК-1 и купить на него модификацию, поэтому осталось много денег. Ну, блин. Не, мне что сказал, типа, зайдешь к оружейнику, за мой счет, типа, купишь. Как это надо было сделать, я не понял. Ну, сразу, типа, надо было зайти. Ну ладно. Век живи, век учись, блин. Имеется в виду, что часть за его счет. Ясно. А я думаю, типа, что хочу, выбираю, и он платит. Черт, ну ладно, бывает. Опа. А то я там. А не нашли, товарищ? Наконец-то около 200. А я думаю, что бабла столько сняли. You Benedict Albright? Oh, sir? Да, точно. Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And Как крутой выглядишь, а? I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. It's just my mother's real sick. Oh, well, if that's the case, for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know, a medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. I'm taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. And there's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Partner, that's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Да, мистейк. Так, блядь, ты еще меня туподи. Так, ну-ка, вылазь. Сука, блядь.
Ты что, дурачок, что ли, быть? Совсем? Oh, you saved me. Now come on, buddy. Let's make this easy. What, you're taking me in? It's Да. just a question. Oh, you saved my life. Ain't we had enough drama? I'd be better off jumping. They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't jump. Or what? You can't shoot me, no. Please. I'll take my chance. Come here. От, сука. Really do not like you. Скачи, коняшка. Зря это сделал, говорит. Я же дебила кусок, блядь. Swim to the edge. Grab onto something. Где он? Keep your head above water. Look out, the rapids. Hold your breath. Это красиво. Get over to the bank. Так. Да блин. Да господи. Come here. Come here. Давай, давай, вылазь. Got you now. Who made you God, friend? Who made you judge? Кто? Шериф. In it for the money. That's even worse. Мудиоты. Sure does seem that way. Правильно. Нехуй. All right. Let's take you in. Ну да, кстати, что там у тебя есть? Just isn't your day, is it? $2 и тоник. И золотые карманные часы. Неплохо, неплохо. Так, ну все, погнали, все хорошо. В принципе. Так, упадет, говоришь, утонет. По мелководью пройдем. Ну-ка. Ага. Ну погнали, че. В принципе, ничего сложного. И 50 баксов как бы. Иди нахер. Вулканик 237 стоит. А я его купил за первый за 130. Неплохо. Так, ну-ка завали там, сука. Сорян. This isn't necessary. I'm a medical man, a healer. It's all just a big mistake. Oh, Хиллер, говоришь? Извини, нам нужны только ДД. Тебе еще раз ударить? Я могу. Бенедикт. Counter-Strike Overwatch. Так, иди нахуй.
Здрасте. I wasn't expecting you back so soon. А ты думал, эти что тут, плюшки что ли пеку, блин? На сюда его. Конечно. Ну там прокурору расскажешь. Shut up. And, good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner? I've already forgotten. Now, sure, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam. Please, remember what I told you. Неплохо, по-моему. Плакаты русские. Здесь больше типа нету, да? О, прям газетку купим. У меня уже есть такая. Я уже покупал. Ну, в принципе, по идее, все. Я думаю, еще будет задание. Так. Что там? А Shadow? Что такое? Что стримишь? Ну, как видишь, время еще есть. Где-то до полуночи буду. Наверное. Как пойдет. А, вот здесь еще. О, пойдем представление посмотрим. Мы заслужили. Же погулять успел, не устал. А мы все 2,5 часа с ним, что уставать-то? Я вчера 6,5 часов сидел. За этой игрой не устаешь, на самом деле. Она тебя завлекает и как-то нормально. Так, здесь можно лошадку так можно оставить. Я посмотрим, что у них там. Ну-ка, людей, которые называют 2,5 часа игры, называют это устать. Утина, я могу быть целый день сидеть. Я помню, что там за раз колду World War. Я как-то за раз стримил, короче, Биошок первый и прошел за 9 часов за стрим за один. По-моему, даже на ютубе запись есть. 50 центов. Спасибо. Что там? First Winter. Первая зима. Сюда сяду, если вы не против. Tell you a morality tale from when our country was young that the settlers used to tell about the woods of Massachusetts and the creatures that lived there. One summer, a bear was by the stream, and old man Wind appeared and said, "Bear, I shall blow a mighty cold upon the land, and gorge yourself on fish and meat, and go find a den. Then sleep, not for one night, but for 60. Go tell all the animals of the forest what I have told you." Bear was sad because the fish were his friends, and now he had to eat them. But he knew to do whatever the wind told him. The animals of the forest often teased Bear and said he was slow and lazy and foolish for listening to old man Wind. "You're talking to the wind again, eh?" laughed the rabbit. "I think Bear has finally taken leave of his senses," said the turtle. "And he's getting so rotund that even I could outrun him." "I'm smart and quick," said Rabbit. "I'll outrun old man Wind if he comes a-calling, or you, since you're into eating your friends."
The turtle said, "If wind comes, I'll just hide in my shell." Then Bear went and warned Coyote and Possum that they should prepare for a long, cold winter. "It's so hot," said the Coyote. "There's plenty of time." The lazy Possum said, "Well, there's an abundance of food. Maybe I'll just store some in my pouch." Even his squirrel friends made fun of Bear. They laughed and laughed and squibbled and squabbled. Chunky needs a nap. Fatty Goody Two-Shoes does what he's told. Bear was very sad. But he was a good bear, and he always did what Old Man Wind told him. He went and found a den, snuggled inside, and fell fast asleep. Bear snored and snored for many days. When he woke up, he saw spring had come. He was very hungry, so he walked outside. As the snow melted, he saw all his friends who hadn't listened, frozen and just ready to be eaten. And that's why the bear hibernates. So listen to your elders and do just what you're told. Мораль. Ну, это было прикольно. А что там лежит? Не. Так, Нетти Палмер. Звезды цены, карточка 9. Лоуренс Дан, Луи Дюран, Джесси Реймонд, Августа Тревло, Мэйбл Поттер. А, погоди, это те карточки, которые это... Который мужик нам тогда говорил, типа. Дорогие сигареты. Ну ладно. Да-да. Ну, это было прикольно. Так, что у нас тут есть еще? В принципе, мы везде побывали. Гостиница, оружейник, продавец газет. Доктор. Конюшня. Ну, вроде да, как бы. Почта. Так, Леопольд Штраусак. Ограбление дома. Шон. Да, попробуем, я не знаю. Почему бы и нет. Ну, выбора все равно особо нет. Погнали. Одно ограбление, а потом по сюжетку пойдем. К этим... К семейству Грей, или какая там Грей. Ты не знаешь, что там с нашим старым лагерем? Да, наверное, ничего нету. Коняшка! Ну, просто интересно, как бы. Спокуха. Ой, блядь, нет. Сука! Опять это случилось. Так, лошадка, ты живая? Живая. Молодец. Черт, обожаю эту игру.
Где ты место лучше? Ясно. Чё? Всем привет. Да не каскадер, в смысле всем привет. Алло. Ты чё? Ну люблю я с лошади падать, чё. Нравится просто. Стой, сука! И вот это. That's my. Блять, да хорош. Что там просто позвал со всеми людьми, никого с кем здороваешься. С Мейсом, блядь. До сих пор играю с русских новостей 2014 года, молоко. Если ты играешь больше часа, ты умрешь. Надо забить стрелялки. Да, до сих пор так делают, что думаешь. Так что это? Ладно, сначала на рэп-лагерь надо тушку отнести. А что, ушел? Походу, да. Ну, не всем что РДР заходит. До сих пор такие новости. Ну вон сейчас была ж трагедия. Опять игры винят. Не, было 4, да, было, но потом бах и пропало. Тю-тю-тю-тю-тю. Молодец. В этот раз не упало. Ну, всегда бы так. Да ёб твою мать. Лошадка, ты как? Цела? Молодец. Погнали. Бедные животные. А, тушу потерял. Блять. А где потерял? Ой, блин. Ладно, хер с ней, поехали на ограбление. Еще, наверное, когда в первый раз упал, наверное. Ну, 4 года прошло, обычно даже за месяц можно более-менее поумнеть. Не знаю, вот, блин, я играл лет в 10, играл в Манхант. А это на секундочку игра, я, блин, все, что делаешь, это жестокие убийства. Вы чё, ребят? Why are you boys going through all this effort? Just leave the safe with me. I'll take real good. Oh, shit. Прости, парень. Слушай, ничего не видел? Вроде ты умный парень. Hope you boys chose a full safe.
Mortal Kombat это... Не, это тоже еще, блин, лет... Ну да, лет 6 примерно так и было. А с этой штукой ничего не сделать? А это что, их зря убил, что ли? Бля, ну этот сейф как бы можно унести, типа. А с ним ничего нельзя сделать. А может динамитом подорвать? Ран. Ха, смотри-ка, помогло. Че у нас там? 20-ка. И еще 20-ка. И че, весь шараш-монтаж из-за 40 баксов? Хотя 40 баксов есть 40 баксов, как бы. Yep. Визжит кто там. Погоди. А, у нас лагерь здесь, ёпта мать. Ладно. Да, я понял там примерно. Так. Не, пойдем ограбление. Шон. Шон! So, tell me, is your people Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Most folks hate the Negroes, they hate the Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, you're gonna want what I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Nice fella he was, shared a bottle we did. Then I robbed the bastard blind. You believed him? No reason not to. If he's right, it'll be a big haul for us. I saw 3 of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. All right. Там не листать было.
Let's go check it Я out. пример, я смотрел пример. Damn sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. You just keep your cool, you hear me? Ну погнали. Right, follow me. Get. Ну алло, давай быстрее. How far is this place? Bit of a ride, not too bad. Back up north a stretch, not far from the state line. All right. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for a take. I got a long nose for these things. Dutch has always honored us to get out there and bring in money, ain't he? And rightly so. I ain't like some of them others От back Гатлинга there, было sitting неплохо. around waiting to be told, "I got Как в этом. after it." I see you sitting around. Была игрушка такая, Ган. I don't need no coddling like the rest. Dutch knows my value to the cause. Там был пулемет Гатлинга, я Asked him помню. about when I met him, You tried to kill him, if I remember the story right. and he kept me around, didn't he? He saw something in me. He said as much. I'm sure. Dutch is good at seeing Ну, я things. читал это, да. And while we're talking Просто я about вслух it, не you стал are читать clear все how это. this works? We split half, other half goes to the gang. Dutch keeps all our savings hidden in a safe spot outside camp. Yeah, I know. How many times you have to tell me? What's that box by his tent for then? Camp funds, supplies, and the like. The fact you don't know that suggests you clearly ain't put much in it. I always pay me way. Don't you worry. You're sure you scoped this place out right? Yes, see? That's why I wanted you along for this. You're still a doubter. I ain't just some dumb kid. I've lived a lifetime of shit already. And you sure don't keep it bottled up inside. What about that train job with the oil wagon? Странный Had a good автопилот. show in there, didn't I? You got knocked out. Ah, that's what you choose to remember. We got paid. We got out of there. Got knocked out in Blackwater, too, didn't you? Now that was bloody chaos. Did you get split off with Mac? No, didn't see him. I lost your boys at some point when he was getting out of town. They caught up with Mac a couple of days after. Davey was Система finished by телефонов, the да, time we конечно, got есть. up the mountains. Jenny didn't even make it that far. Those bounty hunters strung me up, beat me, pulled teeth, burned me feet. I didn't breathe a word about nothing, I swear. Good. And it's time folks stopped giving Dutch a hard time about all that Blackwater business, if you ask me. The man's not a fortune teller. You can plan, you can use your head, but you never really know what you're walking into. Yep. Folks always want to blame someone when things go wrong. How far is it now? Not too much further. Better be worth it. Hey, you need this, Arthur. I don't even know. Чудо-мето, пара, ты сам Alright, видишь. that'll have to wait. We're nearly there. Hard left coming up. Я, наверное, же после стрима Alright, посмотрим. it's gonna be off the road up ahead. Up here, Morgan. Идем, идем. Господа. Так, ну куда нас привел? Leave the horses here, go the rest on foot. Don't want them to hear us coming. Here, what do we Базаришь. deal with them? Let's make sure we keep one of them alive to tell us where they stashed the money. Hope you know what you're doing. Ух, так это рассвет или закат? There's one of them outside. This is good. It is?
Leave it to me. I'll do the talking. You hang back. Или мне с ним быть? Потому что надо снять. Вибрационный эффект. Hey there! Whoa! I'm gonna give you and your daddy about 5 seconds to get the hell off my property, boy. Look, we don't want no trouble. We just thought you might like to know we passed a big posse of lawmen headed this way. About a dozen of them, coming up east. What? Where? Right here. Heads up, Arthur. Here come the rest of them. Да, господи. Да, сука. Да как не попал ты? Come out with your hands up. Nice and easy. You saw what we did here. Al's here. Okay, I give up. Don't shoot. I ain't armed. If you want to leave, you'll tell me where that money's stashed. Well, all right, take it easy. Behind the wall in the bedrooms, if you stick your hand between the gap. All right, you go grab the money. I'll keep an eye on Sunshine here. You know what? Just get the hell out of here and don't look back. Ну-ка. Фигня, уже что готовится. Может, и нету ничего. More like it. Good work. Hey, what about my car? I found a place, didn't I? All right, here. But don't forget to give the camp its share. Supplies don't appear by magic, you know. All right, don't need the lecture again. I'll see you back at camp. А с парнем что убил? Folks got stashed. There's gotta be other places out there like this. Опа. Неплохо. Патроны на револьвер. Опа. А тут что у нас? Самозодный револьвер. Баннер стоит, а время нет. Карточки, может их и не будет, типа. А, или может Steam ты закрой, может он обновиться должен. Самогон. Здрасте, господа. Хорошие. Вроде какие-то, никаких значков даже кидал и барыги с Авито. Ну, на Авито нормально, ребят. Что ты начинаешь-то? Ну, в принципе, это было просто. Так, во-первых, мне пришло на почту и на Steam в телефоне. Ну, сейчас глянем.
Магазин, каталог. Не знаю, пишет хэллоуинская распродажа. Лидеры продаж. И все есть, короче. Практически. Так, ну да. Ну такое. Не, распродажа началась, только походу никаких карточек, ничего не будет этого. Хотя, может, там есть что-то. Ну-ка, короче. Я потом с компа посмотрю. Так, что у нас дальше тут? Это что там? Незнакомый человек. Погнали к незнакомому человеку. Вернитесь позже. Ладно. Надо выбрать во что играть, как пройду РДР. Скоро вернусь. Давай. Так. Что у нас там? Дач. Шериф Грэб просил вас дачам где-нибудь снова зайти. Это мы будем заниматься всяким. А пойдем в город, действительно, а чё бы нет. Может, как раз там одежку новую прикупим. С моими деньгами, товарами, скидками. Скорее больше не увидишь сегодня. Ну давай, смотри, там не переиграйся. Что там? А что такое? Ладно. Ну, там прилог это устроил. Господа. Ладно, что такое злой-то? Ей-богу. Кто там ноет? Ага. Lily Mae, you think you're so great. Strutting around, nose in the air.
holding hands with that dumb fuckhead. Hey, mister. I just want to be left alone, all right? You care about this girl? Stand up for yourself. She'll come around. Yeah? I've been waiting. Чё ждал-то? Trust me, kid. There ain't so many good men out there. Make yourself one of the good ones. Thanks, mister. I hope you're right. You wait, Lily Mae. Someday, I'll show you. I'll be Let's go, girl. a nice big house. Ладно. Ну, совете сдали ему. Пусть на коленях ползать. Ах, малый. Ну, пойдем. Of course. Oh, and here is my dear friend. Американское самогоноварение. А что, сухой закон уже, что ли? Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Well, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard Прибухнули, что ли, уже? losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Ah, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta set me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Ну, погнали. Let's go. Поехали. Я не против. Только ты веди, короче, а я не хочу. Archibald? How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law.
Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course! Who else would be? You were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Что за Braithwaite? Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That badge rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it? Serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. Ну-ка, ну-ка. О, суперзначок нам прям дали, нихера, мы теперь здесь закон. Что там? Пригодится. Oh, this must have happened recently. Hey, come have a look at this. Ща, погодь. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Окей. Чё? 26 игр за... Нихера себе, нормально так. Long time, girl. Dangerous business, the life of a lawman, isn't it? Appears so. I'm just glad we got Archibald here to show us. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. О, задрал. О. I'll direct you. Блин, туман опустился. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Yep. Not the nicest fellas in my experience. I think we can go a little faster, don't you? Что, теперь можешь пойти такой, куча, делай все что угодно. Только не падай, не разбивай мое любящее сердце. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and town sheriff. Would drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm.
But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are, selling moonshine to murderers. Go right at the crossroads. I tell folks don't even speak to them. Don't even look them in the eye. I'm sure I wouldn't. Здесь не очень приятно как-то. Мне кажется, что за то время, которое происходит дальше севера, могу перевойти в более глобальный RDR 2. По-любому. Погнали побыстрее, что я не знаю. Покинутый город-призрак, блин, Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Ни хера не видно. Блин, ты задрал, живьем на живьем. А можно еще перестрелять, и результат будет тот же. Stealth. See? What did I tell you, boys? What did I say? Said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in 78. Well, the way Че, не выдержу, сейчас побуду спать. Ну давай, спокойной ночи. Я сейчас тоже буду через полчасика заканчивать. Сейчас миссию добьем эту и спать. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Да налево пойдем. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. A fine idea. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. See one by the bridge over there? Вижу. Есть крокодилов, нет? Задержусь. Интересно. Билл, давай. Посмотрим, как работает Билл. Хорош. А, это свои, что ли? Нифига в этом уже. Окей. Еще такой крокодил, хоп! Да, как в мафии, это третий. Это просто можно было труп кидать в воду, короче, их крокодилы жрали нахер.
Ну такое. Нормально дымят. Это влажно прям, так я прям чувствую. Ах, так отвратительно. Just drop him with the others. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure, anyone but him. So, think you're real funny, don't you? Tell me about that. That is the last time I'll mention it, I swear. Yeah, I'm sure. Так, ты дистиллятор? Нет. А, просто положить? Окей. Just a second. Бля! Чё там? Ooh. Ах ты ж курва. А, есть винтовка. Ах ты сучок. And get out of here. Fine by me. Старый двухствольный дробовик. Нахер. Так. Что мне представляет игра с названием Чё 2. И что можно смело назвать, что RDR 2 есть на ПК. А, в смысле, я понял.
Это все про тот мемчик. Обыщи все прям. Да, я так и делаю. Патрончиков насобираем. Со скидным затвором. Много-много. Так, ну вроде все. Что где наши пацаны-то? Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it for personal consumption. It's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of crap. Come on, move. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Ладно, ладно, поедем. Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, Young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Давай. You're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set. Go. Ах, сучка. Oh. You never were much of a rider. We'll see about that. Ага. Не догонишь, сучонок. Хоть ты главное не знаешь, что я поддамся. Anytime you want to stop for a breather,
Ух, твою мать. Так, тихо, тихо. Погоняет. Так, тихо, тихо, лошадка. Лошадка подыхает. Алло. От сука. Ясно. Лошадка у меня не такая быстрая. Oh, I am sorry, son. Well, spare the gloating guts. Oh, I'm not a gloater. Why would I laugh at the fact that you haven't learned, after all these years, to ride a horse very well? That is a source of great sorrow to me. Very funny. I had fun with you today. Be well. Here? Well, I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Миленько. Пополз спать. Давай, давай, спокойно. Сейчас, в принципе, тоже сейчас за вот этого заканчиваю. Вот порыбачить хочет. Что там еще появилось? Что всякое разное. А мой-то кто? Молли что-то хочет. Молли хочет поговорить с нами. Ага. Леопольд Штраус хочет поговорить. Это опять долги выбивать, да? Боеприпасы, пожертвования. В принципе, у нас Молли, да и это. Еще что? Рыбалка Киран. Это потом. Ну, как бы, это все. Надо будет предметы поискать для всех. То есть, у нас теперь, смотри, нам для дачи надо трубку. Для пацана комиксы. А для этой, для бабы эту гармошку. Что-то еще для кого-то надо было. Ну, там где-то есть вся эта информация. Нахер тебе. Так, подожди. Так. Сюжет. Давай сохраним. В новую ячейку. Да. 29,9. То есть 30% игры мы прошли. То есть треть ровно. А это у нас сколько часов? 14. 14 часов. С половиной. Возьмем так. 14,5 часов. Ну, то есть, если так пойдет, а дальше, наверное, по боля будет как бы главы. Я думаю, наверное, нормально пойдет. Нормально прям. Вот. Ладненько. Чем мы тогда заканчиваем? Получается. Сохранить, сохранились. Кай. Вот. И завтра будет, не знаю, во сколько выходит, правда, он Call of Cthulhu. Но 10 часов 8 выйдет вечера. И будем завтра играть в Call of Cthulhu. Потому что его тоже очень ждал. Как раз отдохнем чуть от РДР. Как бы 2 главы прошли, сейчас 3 уже. То есть нормально будет. Вот. А 1 числа выходит The Quiet Man. Тоже такая коротенькая игра, но должна быть прикольная. Тоже посмотрим с вами. А в пятницу вернемся к РДР, скорее всего. Вот там посмотрим, уже там видно будет что-то как. Вот. Там будет, наверное, будем чередовать Call of Cthulhu и
РДР. Квайтмен проходится часа за 4, то есть мы его за одним стримом осилим. Потом через недельку у него выйдет, типа, обнова, которая, ну, да, типа, добавит звуки, там, про глухого парня, глухонемого. И, типа, в первое прохождение мы почти не будем слышать звуков. То есть они очень будут приглушенные такие, ну, как он же не слышит, типа, и мы так же будем. Вот, типа, а через неделю добавит возможность уже со всеми звуками слышать, то есть со всеми озвучкой, все, то есть все будет класс. То есть эту игру мы 2 раза пройдем, поэтому, ну, посмотрим, как она все это будет. Может, будет херово, и мы ее не будем проходить. Вот, ладненько, всем, кто смотрел, спасибо. Если понравилось, не забывайте там ставить лайк на ютубе и ВКонтакте. Подписываться, собственно, на группу ВКонтакте, на Twitch канал, YouTube канал, на Твиттер, там будет уведомления, всякое интересное, пишу, не знаю, все свои мысли. И что еще? Ну, Дискорд канал, там можно найти с кем поиграть. Ну и, собственно, со мной иногда тоже. Кто знает, тот знает. Вот, ладно. На этом будем заканчивать. Сейчас поставить же. Вот, поэтому всем спасибо и всем пока. You dangerous, you lunatic. Okay, that's probably the bird in it that laid the eggs. Yo, we can't have a clash. You're really. This next test applied.